Agora não percebo. Eu sou Slytherin. Sempre fui. Não percebo. E você, não podes desligar depois que quiser o livro. Ai. Como pus isso? Não sei. Aqui. Podes ficar. Mais tudo? Não. Podes chegar para cá. Ai, chato. Eu não me empolguei. Ok, sou com folhas. Obrigado. Ora bem, o que é que eu estou a fazer? Faz rebelião. I saw you with a rose. Faz rebelião. Deixa-me. Deixa eu Sei lá, ovos para fazer algumas poções. Olha, isso é outra coisa. Eu vou fazer poções. Revelio. Já que isto não tinha mal. Isto que são um bocado. Surprised I've been given a retreat. Está com nível quê? 28. This place has seen better days. Dinner I'm hearing. Revelio. Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Mas não foi isso. Só olhando para É o único que funciona quando. Quando estou invisível. Revelio. E o Velio também. Nobody will believe I defeated an Ashwind at Revelio. Não é normal. Mas há coisa. Oh, olha uma coisa. Revelio. Olha uma coisa. O que são essas coisas azuis? São paredes que se podem partir. Sabias que tinhas ali mal girar? Espera, isto é tudo. Ah, mas eu já. Não, eu já aqui vi. Eu já aqui vi. Agora, só que eu queria só. Vai na vassoura? Isso também. Revelio. Há muitas coisas amarelas. That wasn't too hard. Lá para fora. Sim, pode. Pega no palhaço. Mas faz na vassoura. Não faças no mapa. Faz na vassoura. Tá bem? Vá, faz. Espera, não sei para que direção é. Podes ir para o lado e ver. Revelio. E agora também é difícil.
Revelio. É aquele nosso castelo. Vou andar aqui. Não. Olha, já está de manhã, mas está aqui uma parte de Hogwarts. Deixa-me lá sossegar. Nothing to identify. For now, at least. Não é, mas parece. De vida. Vamos fazer para dar mais força a isto. Só mais esta. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock?
I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Tu não pode jogar feitiço jovens. Faz mesmo que tô dentro do corpo. Faz? Não sei, mas... Eita! Tem gente avançada! Vou tentar fazer uma vez. O filho está lindo. Vou tentar fazer uma vez. Posso... Não, eu bato em cima deste. Antes de sair do castelo. Já, mas assim mesmo. Mas precisa de floresta. Não. Deve ser floresta. Who lives here? Pruri. O que são aquelas coisas? Oh! Boa. Yeah. Não consegue voar? Away! Ah, dá pra voar lendário. Eu nunca morro. Não sei. Nunca experimentei. Bem fixe. Voar melhor. É isso, eu vou lá se eu voar. Já ver. Nem consigo fazer o Verdadeiro. Sabe daí que eu faço no Hogwarts, né? Uau! Eu faço assim. Ali. Ah, passar por dois maus. Vai de vassoura. Eu acho. Eu acho que o Paulinho é mais rápido. Ele foi mais rápido. Sim. Todos os números para ver o resto. Mas é sobre velho.
Não, estão assim que eu não consigo entrar a voar. Eles não gostam do animal de voar. Eles têm, as pessoas do jogo. Já no jogo. Ali, professor, aqui. One less human to worry about. Vai, não! Então, não faz isso. Eu consigo andar. Go! Mas aí agora não mal. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. A ideia aqui é não lutar, acho. Revelio. It's no doubt. Revelio. Absurd, isn't it? Ranrock wanted to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. It's no doubt. Um cativo de total é tão forte. Como dois ou três que estejam ao lado uns dos outros. Revelio. You can't stop Ranrock's rebellion! Então, Oh, this day's gone too long. You are terribly unfair! Surely you can see that! Crucial. Up there. That's our way in. Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me?
You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you... Let's get into that car. Verdadeiro. Any special word you want me to pass on to your mum? Accio. Confrig. Verdadeiro. Stupid one. Crucible. Incendio. You're not bad for me. You die. What are your thoughts on electricity? Verdadeiro. Não faça. Time to teach them! From above. Another pitiful How embarrassing! Might want to look up. Descendo. Incendio. Courage in a Apollo. Accio. Repulsor. Cruiser. Descendo. Incendio. Expulsor. Expulsor. Confringo. Incendio. Crucible. Confringo. Defender. Places. You won't get away with that. Descendo. Accio. Não chegou em cima. Crucible. Confringo. Defender. Rebellio. Verdadeiro. Onde uma luva mora? Uma tranca. Não mais rápido. E a... Naquela não. No telhado. Esse que eu confio que é apanhado aqui. Certamente. Verdadeiro. Fala um sinal de vidro que
Império. Império controla. Torna inimigos em amigos momentaneamente. Falta um bom mal. Revelio. Então o que é que faz com a dificuldade? Trifigura. Mas não mata? É como se matasse, sim. Não, faz as pessoas ficarem em estátua. Sim, faz ficar no estado. Para sempre. É como se ficassem derrotados. Mas se forem muito fortes e conseguirem escapar. Não, há uns que são muito fortes, eu não consigo depois ficar. Isso. Olha para isso. Ainda bem. Como é que eu devia fazer isso aqui? Vai que o professor Figo já aqui está. É esse. Revelio. I suppose that's the quick way down. Olha os meus maus. Eu não vou. Não pode. Nós temos uma porta fechada. Incendio! Confringo! Revelio! Sai da frente, velho! Já gostei. Revelio! Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Só que aí parece palavra. Parece café. Quer dizer, café. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found. And if he's Revelio. right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Nossa. Foda, sério. Tô chocado. Não consigo entender. Fica palhaço. Não sei. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial.
Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be full. Power without knowledge is danger. You will simply have to outwit Ranrock. Very well, Professor. I shall reveal the path. Revelio. I would join you if I could. I shall await. Isso é capaz de ser longo, portanto vamos ter paciência. Estamos mal. Revelio. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Accio! Repulsor! Ok. Ok. Faz tudo. Se me deixarem. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Oh meu Deus, pá. São colegas a telefonar, eu estou a telefonar. Revelio! Revelio! That pillar is blocking the path. I'll need to move it.
Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. 54 roll era isto? Um puzzle com 54 roll. Parece que Revelio. Revelio. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Revelio.
Revelio. Oh, kali kita. In here, no ledge near. Confringo. Defender. Glacius. Defender. Confringo. Glacius. Wingardium Leviosa. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa.
Revelio. Tem xixi. Tenho vontade de fazer xixi. Tenho mais vontade. Só escadas para o lado. Tu devias subir as escadas. Revelio. Revelio. Não que corta, não que corta. Não que corta. Mas qual é a mais antiga dali? É aquele. Do lado esquerdo. Revelio. O que é que tu ganhaste, papá? Uma coisa qualquer. Estou equipado, mas acho que é fraco. Estou equipado com coisas bastante fortes. Tens chapéu selecionador? Não. Todas as minhas roupas são mais fortes. As roupas são as mais fortes que tens? As que tenho, sim, são as mais fortes que tenho. Não sei se são as mais fortes do jogo. São as mais fortes que tenho. Vou fazer isso. Não é fácil, não. Vai fazer isso. Dá sinal para defender. Não posso.
What a relief. Revelio. Não, fui destruir algumas, estava outra vez. Revelio. Espaço. As verdes são as mais fracas. Às vezes eu costumo umas verdes. Laranjas são as melhores. Mais verdes. Fogo, não quero verde, deixa os verdes muito mais. Agora vamos ver uma memória. Acabar. Vai fazer uma pensatório. I must say I'm curious to hear Visador's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain.
Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Revelio. Isto é para escovar os bichos. É para dar comida aos bichos. Para apanhar os bichos. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete them. I'm ready for whatever comes. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Verdadeiro. É uma nome em todo lado. Mas no inverno. Chegar ao Natal. Não.